understand that first we're going to have to assist you. We won't leave you by yourself straight away. அதாவது முதல் திறமையை நாங்கள் உங்களை தனியாக போகணும்னு அனுப்ப போகிறது இல்லை. எங்களோட வியாபார முயற்சியில் நாங்கள் முதல் உங்களோட வருவோம், வந்து உங்களுக்கு பயிற்சி தருவோம். But our business model works by first assisting you until you can do what we do by yourself. அதாவது எங்களோட வியாபார மாதிரியின் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் தனி சுயாதீனமாக இதை விளங்கி இந்த வியாபாரத்து விளக்கங்கள்ல விளங்கி நீங்கள் செய்ய தொடங்கும் பெற அதுக்கு அந்த நிலைமை வரும் பெற மாட்டோம். நான் உங்களோட வந்து கொண்டிருப்பேன், உங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொண்டிருப்பேன். So you have everything to gain and nothing to lose. அப்ப உங்கள்ட்ட எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குது. நீங்க இதையும் விளக்க மாட்டீங்க இதுல. Because we will hold your hand until you can walk by yourself. நாங்கள் உங்களோட கரத்தோட கரம் பற்றி உங்களோட நடந்து வருவோம், நீங்கள் தனியே நடக்கிறது மட்டும். There are 3 stages you will go through in our business. அதில் 3 படிமுறைகளை நீங்கள் தாண்ட வேண்டி இருக்கும் எங்களுடைய வியாபாரத்தில். Stage 1, முதலாவது படிமுறை, you're learning our business. முதலாவது படிமுறை நீங்கள் எங்களுடைய வியாபாரத்தை இந்த நுணுக்கங்களை கற்றுக்கொள்ற ஒரு நிலை. How to book an appointment. எப்படி நீங்கள் ஒரு விருந்துக்கான இல்லை டின்னருக்கான ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் புக் பண்ணலாம்ன்றதை பற்றி முதலாக இருக்கும். How to do the presentation. எப்படி நீங்கள் இதுக்கான விளக்கங்களை சொல்லலாம் என்றதை பற்றி இருக்கும். Stage 2, ரெண்டாவது படியில் we teach you the management side of our, when you're confident doing booking it and cooking it and selling it, we then teach you how to manage people and teach somebody else. முதலாவது நீங்களா படித்து, அதாவது எப்படி புக் பண்ணணும், எப்படி சமைக்கணும், எப்படி நீங்கள் விற்பனை செய்யணும்னு நீங்கள் படித்து முடிஞ்சா பிறகு அடுத்த நாங்கள் உங்களுக்கு படிப்பிக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் உங்களுக்கு கீழே ஆக்களை வச்சு நீங்கள் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணணும் ஆக்கள் என்றதுக்கு நாங்கள் படிப்பிப்போம். Stage 3 is we then teach you how to run your own franchise business. இவ்வளவு நேரம் இந்த 2 நிலைமையில நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு கீழே வேலை செய்வீங்க, இல்லாட்டி யாராவது ஒரு ஆள் உங்களுக்கு மேலே இருப்பார், அவர் டிரெக்ட் பண்ணி கொண்டிருப்பார். 3வது படியில் நீங்களே சொந்தமாக இப்போ மாக்கோல ஒரு சொந்தமாக ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சு இன்னும் நிரம்ப பேரை நீங்கள் நடத்தி கொண்டு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். You don't pay for the franchise, you earn it by showing us that you can manage people and distribute a large amount of product through you and a team. மற்ற வியாபாரங்களை போல எங்களோட வியாபாரத்தில் நீங்கள் ஒரு ஃப்ரான்ச்சைஸ் வாங்கணுமெண்டா அதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கேபிட்டல் இருந்து காசு கொடுத்து வாங்கணுமெண்டு இல்லை. ஆனால் பதிலாக நீங்கள் எப்போ எங்களுக்கு ஒரு திருப்தி வருதோ, அதாவது உங்களால் இந்த வியாபாரத்தை நீங்கள் தனியாக நடத்த முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிற ஒரு கட்டம் வரைக்குள்ள உங்களுக்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படும். A franchise running a business, you can earn 100,000 to 1 million. அதாவது ஒரு சொந்தமாக வியாபாரம் நடத்த தொடங்கிக்குள்ள அவரை டீலர்னு சொல்லுவீங்கன்னா, அந்த டீலர் ஒரு வருஷத்துக்கு 1 லட்சத்திலிருந்து அங்கால 1 மில்லியன் மட்டும் உழைக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது. குறைந்தபட்சம் 1 லட்சம். You don't have to be a great cook or a great salesperson. You just have to be able to manage people, know how to sell it. You don't have to be the best. That's how we do. அதாவது உலகத்திலேயே ஆத்திருந்த சிறமையான விற்பனையாளராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, விற்பனை திறன் கண்டுக்கணும்னு அவசியம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒரு சாதாரணமாக இந்த வியாபாரத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், ஆக்கள் எப்படி நிர்வகிக்கணும்னு தெரிஞ்சிருக்கணும், அறிஞ்சிருக்கணும். மற்றபடி சாதாரண விற்பனை அறிஞ்சிருந்தாலே போதும். The last person that I promoted was a bus driver
18 months ago. நான் முதல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், அதாவது இவர் கடைசியா இந்த டீலர் என்ற ஸ்டேட்டஸுக்கு ஒரு ஒரு பெண்மணியை கொண்டு வந்த ஒரு ஆப்பிரிக்க பெண்மணியை, அவ வந்து ஒரு பஸ் டிரைவரா வேலை செய்வார். எந்த அடிப்படை அறிவும் இல்லாதவரால் பஸ் டிரைவரா வேலை செய்தவர். அவர் இன்றைக்கு 10 ஆஃபீஸை வச்சிருக்கிறார். Never sold anything before in her life. அதாவது இந்த சலாட் மாஸ்டர்ல நேயக்கு முந்தி அவை முந்தி எந்த சாமானும் வித்த ஒரு ஆள், விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஒரு ஆள் இல்லை. Before that, I had a Filipino nurse. அதுக்கு முந்தி ஒரு பிலிப்பைனை சேர்ந்த ஒரு நர்ஸ் வந்து who just cared and loved people. அதாவது அவ மக்களை அன்பா பராமரிக்கிற மட்டும்தான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள். And done very well because she believed in what she was doing. அதாவது அவ திறமையா செய்தா, ஏனென்றா அவன் நம்பினா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து மக்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து அதனுடைய அவருக்கு இலகுவா விற்கக்கூடிய இருந்தது. She now runs her own office earning over 100,000 pounds. இப்ப அவ தன்னுடைய சொந்த அலுவலகத்தை வச்சு 1 லட்சத்துக்கு மேல உழைச்சு கொண்டிருக்கிறார். We've had another person, a couple, husband and wife, Simeon and Elizabeth, were solicitors with their own practice and now have just qualified to open their office this month. Once again. Do you know Simeon and Elizabeth? Yeah. They were solicitors with their own practice. Okay. And now they've qualified. ஒரு ஆப்பிரிக்கன் கப்பல் வந்து அவ வந்து சொலிசிட்டர் ஃபர்ம் ஒன்று வச்சிருந்தவ அவ இன்றைக்கு அதை விட்டுட்டு எங்களோட ஃபுல்லா வந்து ஒரு தங்களுக்குன்னு ஒரு ஆஃபீஸை தொடங்குறதுக்கு. They said the solicitors too much headache for the money. They've had to work hard, but they enjoy helping people and they get the same money. சொல்லி என்ன சொன்னா, சொலிசிட்டர் அந்த வேலை வந்து அது சரியான தலையடிச்ச பிடிச்ச வேலை, அதை நடத்துறதும் பார்க்க இந்த பிசினஸ் வந்து சந்தோஷமா லைக்கக்கூடிய வியாபாரம்னு சொல்றேன். முதலாவது படிமுறை, the first stage, level 1, we teach people how to book, how to cook the dinners and find the right people to be around you in your team. முதலாவது படிமுறையில் என்னத்தை நாங்கள் படிப்போம் என்று சொன்னா, அதாவது எப்படி டின்னரை புக் பண்றது, டெலிஃபோன்லையோ இல்லாட்டி எப்படி டின்னரை புக் பண்றது, அடுத்தது எப்படி சமைக்கிறது, எப்படி உங்களுக்கு இல்லாட்டி உங்களோட சேர்த்து ஆக்களை எப்படி நீங்க சேர்த்து கொள்ளலாம்ன்றதை நாங்கள் படிப்போம். We have looked for part-time people and full-time people and sometime people. நாங்க எல்லா தரப்பட்ட ஆட்களையும் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். முழு நேரமாக வேலை செய்ய விரும்புகிறார்கள், பகுதி நேரமாக வேலை செய்ய விரும்புகிறார்கள், சில நேரம் தங்கள் வசதியான நேரத்தில் மட்டும் வேலை செய்ய விரும்புகிறார்களையும் நாங்கள் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம். A part-time person is expected to do 3 to 4 appointments a week. அதாவது ஒரு பகுதி நேரமாக வேலை செய்கிறார்கள்ட்ட குறைஞ்சபட்சம் 3 to 4 டின்னர் வந்து ஒரு கிழமைக்கு புக் பண்ணக்கூடியதா இருந்தா பகுதி நேரம் நாங்கள் வகைப்படுத்துவோம். A full-time person does 5 or 6, 7, 8, 9, 10. ஒரு முழு நேரம் சொன்னா 5 டின்னர்ல இருந்து அதுக்கு மேற்பட 10 மட்டும் இல்லை, அதுக்கு மேற்பட்ட டின்னரை புக் பண்ணக்கூடிய ஆட்களை முழு நேரம்னு சொல்லுவோம். A sometime person is usually our customer who maybe today shows a friend, but maybe nothing for another week, and maybe a week later show nothing. No problem, but we cannot predict their earnings. We can't control their earnings. சில பேர் வந்து எங்களோட வாடிக்கையாளர் எப்படினாலும் ஒரு நாளைக்கு தாங்கள் புக்கிங் வச்சு தாங்கள் சொந்தக்கார ஃப்ரெண்ட்ஸை புக் பண்ணி போட்டு கேட்பினோம். அவை நாங்கள் சம்டைம்ஸ் பர்சன் சொல்லுவாங்க. Here is the percentages based on our average sale price. இது வந்து சராசரியா விற்பனை செய்யப்படுகின்ற அந்த ப்ரொஃபஷனல் செட் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த செட்டை பெட்டி அதை அடிப்படையாக வச்சுக்கொண்டு எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வருமானங்களை நாங்கள் கணிக்கிறோம். The first one is 5%. முதலாவது கட்டம் வந்து 5%. This is for somebody who is booking but they're not cooking. They might book the appointment, I might book an appointment with you, book an appointment with you, but they are not cooking. அதாவது இவை வந்து எப்படியான ஆட்கள்னு சொன்னா அவர்
தங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள்ட்ட புக் பண்ணிவினோம் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை ஆனால் அவன் வந்து குக் பண்ண போகிறது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஆக்கள். So the person booking the appointment but not cooking gets 5%. அவ ஒன்றும் குக் பண்ணாமல் இருக்கிற ஆக்கள் கிட்டத்தட்ட 5% அவைக்கு கிடைக்கும். எப்படி 5%ன்றது வந்து அதில் பார்த்தீங்க 3793 அது 1.2 ஆளை பிரிக்கிறாரேன்னு சொன்னால் அந்த பிஏடி கழிச்ச தொகையை பார்க்கறதுக்காண்டி அந்த நெட் வேல்யூல இருந்து 5%. The 10% is for a trainee who maybe watches one but then starts partaking. So if I'm a trainee, if I'm booking, I'm just booking, I get 5%. But if I'm now going to try and do what Nada does, I've now got to, Nada takes me, and now you have 6 dinners, just 6, to finish a program where you cook by yourself. So, dinner 1, you may start off as a booking, but then when you want to say, I don't want you anymore, I don't want you anymore, I want to go by myself, dinner 1, you may have to study this, and now we have the script in Tamil, and read maybe 4 pages. Then the trainer, me, or Nada, or whoever, takes over and does the rest. The second dinner, you probably have to read another 20. So the first one, maybe you read 4, then you sit down. Then the trainer will come in and take over and do the rest. The second dinner, you read the 4 and another 4, then the trainer will come in and do the rest. The third dinner, you get the point, just it's stage by stage, but only 6 dinners from start to finish, and on the 6th or 7th dinner, you must be able to do everything, including the cooking, by yourself. That's 10%. The 10% எடுக்கிற எப்படி கட்டம் பெறணும்னு சொன்னா முதல் 6 டின்னருக்கு முதலாவது இவர் வந்து புக் பண்ணினா 5% கிடைக்கும். புக் பண்ணி போட்டு பேசாம வீட்டிலே இருந்தாருன்னா 5% கிடைக்கும். இந்த குக் பண்ண போற ஆக்களோட என்னோட வேறன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு வந்தவர் வந்து இந்த ப்ரெசன்டேஷன் செய்யக்குள்ள எங்களுக்கு உதவியா, உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ரெசன்ட் செய்யுங்க, இதுல நிறைய பக்கங்கள் இருக்குது, நான் சொல்றேன் நீ முதல் பக்கத்தை வாசிங்க என்று சொல்றேன். இங்கே வாசிக்கிறேன்னு சொல்ற காரணம் என்னென்னா இதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நாங்கள் வாயால் யோசிச்சு சொல்றது இல்லை, எல்லாம் பின்னால வந்து வாசிக்கிற விஷயம் தான். இப்போ வாசிங்கன்னு சொல்லி போடு, மிச்சத்தை நான் டேக் ஓவர். It's not the amount of times you go. It's not the amount of times you go. It's the role that you play. Now, if you are going and you've just booked the appointment, then that's 5%. If you are going and you say, I want to do 6 appointments to train, then for just 6 appointments, you can be on 10%. Then you've got to go, I am doing 4 pages, I am doing 4 pages, I am doing 4 pages, until you can do the whole thing. It's not the amount of times. One thing I ask you, because this my partner, Okay. this not do anything. I am going say when you until December 3rd, then this not arrange for anything. I am going to people to door to door arrangement, all say it. This asking 5%, out I give you 5%. Salad Master's design. If this not arrangement. Yes, So Salad Master is designed not more than 2 people should be involved in one sale. Not more than 2. Salad Master இந்த முறைப்படி வந்து ஒரு பிசினஸ்ல வந்து 2க்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் சம்பந்தப்படுறது வழமை இல்லை. It's not the amount of times you go with somebody. எத்தனை தரம் போனீங்கன்றது இல்லை. It's the role that you play whilst you're with நீங்க them. அங்க என்ன ரோலை நீங்க வகிக்கிறீங்கன்ற No, பொறுத்து. because I ask you, I am saying it this until December to my opinion. I tell you, I am saying until 3rd until December, maybe arrangement from December 3rd. December 3rd to January 3rd, maybe nearly 10 sale. This not do anything. This asking commission. Out I give you commission. I can't give. This not arrangement. Okay, depending on the role, is the Salad Master is based on 2 people. Is he a 3rd person or just 2? Because if it's 2, 3rd person. if he's a 3rd After person, Nada after me. we, This yeah, asking we commission. are not multi-level.
We are direct sales. Second person, no? 2 people. Yeah. The person This cooking. not right, eh? No, it's right. Yeah, because two person right, third person. Oh, so the third person. No, not right. No, it's not that it's not right. Yeah. Our business is designed for 2 people. Yeah, If you bring 3, 4, 5, we have not accommodated. Then it's a personal arrangement between you Yeah. and whoever. this one, But 2 people. The one person is the one cooking. Sometimes it's just one by itself because I booked it and I cooked it. But I may have this young lady who says she knows the Sunday. If you took me into the Sunday and I go in there, you have to be rewarded. That's 2 people. yeah, But now if you tell her about the Sunday, it's not designed yeah, for that's 2 and 3. It's designed for 2 people. yeah, third person, no. The third person is not a design Yeah, for they are that not person. arrangement. So, This I am with the working. You are in charge. Then I am do everything. He's not do anything. He asking permission me. It's not right. Now I am not as working. yeah. And So now, no, but that's okay. Because how he gets involved, is one of 2 things. For this gentleman to get involved, I want to explain, for him to get involved, it's not hard. Yeah. Because then if Vasanda's wife now starts cooking by herself, he now can become the booking partner and get the 5%. If he himself learns and he comes on and does 1, 2, 3, 4, it's not the amount of dinners, it's the role that you play. What I could be with Nada for 100 dinners. If I'm sitting there doing nothing, not doing nothing. I mean, I set it up, I took him to you, I took him to you, I took him to you. All I'm eligible for 5%. But if I say Nada, no, I want to do some of this. I only have 6 appointments with him for 10. Only 6. I can't do 10, I can't do 20. I say, Nada, I want to do this by myself so I can stay with him for 6. But in that 6, I have to do a bit until by 7, I can do it by myself. So for this gentleman to get money, either one or 2 things. You either got to say that you want to be trained to do the business. Now, please listen carefully. We only allow someone to train if that one person has made 5 or more sales themselves. I cannot, let's say you introduced him, but you now are by yourself, but you've only just started today by yourself. I can't have you train him. The person who has to train him would have to be Nana. Because you are too new to train somebody. Because it will be a photocopy of a photocopy. So if he says, I want to do this, either you've got to be trained and make sure you've made 5 sales in 1 month. Then we say you can train him. If he wants to come on board right now, then we have to go, right, you need to be trained by now. I'm going to explain, but if you have introduced him, there will be a reward for you, but I'll explain that so you won't miss out. There will be a reward for you, but let me get to that in a minute. It starts by, if you said you want to do this, you say, I want to do this by myself. You have to go with Nada for 6 appointments. In those 6 appointments, Nada will manage to say, the first one, don't do anything, just watch me. The second one, I'm going to make you read 4. The third one, I'm going to read you those 4 plus another. The fourth one, and so on until you finish. Then you break away. When you break away, there'll be something for you. If you don't want to do the cooking, like Nada, then you need to wait for this young lady to learn by herself. So now she's cooking by herself, but you now are providing these for her, and he's going to get 5%. Because it's because of him that you are in that employment. But this is based on 2 people, not 3, 4, 5. இது வந்து ஒரு direct sales, ஒரு நேரடி விற்பனை.
அதாவது ஒரு ஆள் தானா வந்து முழு ப்ரெசன்டேஷன் செய்து தானா செய்ய தொடங்கும் மட்டும் இன்னும் ஒரு ஆள் ட்ரெயின் பண்ணிடுறாங்க. முதல் ஒரு ஆள் ஒரு 5 சேல்ஸ் தனிப்படை செய்யும் மட்டும் அவைக்கு அந்த தகுதியும் வராது. அது அவ்வளவு மட்டுமே அந்த ட்ரெயினருக்குள்ள வருவார். அப்போ அதுக்கு மாதிரி தான் பெர்சன்டேஜும் வருது. அப்போ 3வது லெவலுக்கு வர்றேன்னு சொன்னால் அது வந்து நாங்களே ஏற்படுத்தி கொண்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ்லாம் வர்றாரு ஒழிய இதில் வந்து 2 பேருக்கு மேற்பட ஒரு இதற்கு வந்து பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்க போகிறது இல்லை. இது நாங்கள் சில நேரங்களில் எங்களுக்கு நாங்கள் ஒரு ஏற்பாடு செய்கிறோம். நான் ஒரு எனக்கு 25% 20 பேரும் வருதுன்னா நான் சில விட்டு கொடுத்துருக்கேன். சில பேருக்கு அது விட்டு கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் என்னன்னு சொன்னால் அதை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க, எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காண்டி. அது வந்து எங்கள் சட்டத்திலே இல்லை. இந்த சட்டத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் 2 பேரை பங்கு வைக்கலாம், அதுதான் இருக்குது. நாங்கள் சில ஏற்பாடு நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். இதில் இப்போ இதில் வந்து கிளைம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்ன என்ன கருத்து நீங்கள் இவனை விட இவங்க திருப்பி மாக்க கேட்கலாம். இதை பற்றி அடுத்து வந்து என்னன்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஸ்கிரிப்டை பாடமாக்குறது மட்டும் இல்லை. நீங்கள் எப்போ சேல்ஸ் உங்களால் ஏழுமென்னு சொன்னால் நீங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணணும். எனக்கு முன்னாலேயோ இல்லாட்டி நான் யாராவது ட்ரெயினருக்கு முன்னால் ப்ரூவ் பண்ணணும். உங்களால் செய்ய இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கம்ப்ளீட்டாக குக்கிங் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை ஒரு பிஸ்னஸ். இது சம்மந்தமாக அவை வந்து ஒரு ஆளை தனி அனுப்பணும்னு சொன்னால் சலாட் மாஸ்டர்னு அந்த கம்பெனியை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறீங்க. அது அவங்க இன்வெஸ்டரை தான் அனுப்புறீங்க. அது சம்மந்தமான முழு கருத்தையும் நாலேஜும் இல்லாத ஒரு ஆள் வந்து அங்கே கம்பெனி போயிடாது. தச்சில் நீங்கள் அங்கே கொண்டே ஒரு பிள்ளையான விஷயத்தை சொல்லிட்டீங்க, இல்லாட்டி நீங்கள் குக் பண்ணிட்டு பிழைச்சி போச்சுன்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க, இல்லாட்டி கையை தான் மாட்டிட்டீங்கன்னு வைங்க. அங்கே போய் அது முழுக்க வந்து அந்த 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 கஸ்டமரேஸ் போயிட்டா போயிடும். அதனுடைய அதை அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. முதல் 5 சேல்ஸ் தனியாக செய்ய மட்டும் ஒரு ஆளை மற்றொரு ஆளை செய்ய பண்ணுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுறது, உதவியோட செய்யணும்னு சொல்லி அது நாங்கள் கணக்கு யோசிக்கப்பா. இது இந்த ஸ்டெப்பாக போவேக்குள்ள உதாரணமாக 5 வீதம் 10 வீதம் 15 வீதம் போயிருக்கா. ஒரு இந்த கட்டத்துக்கு வரைக்குள்ள கிட்டத்தட்ட 20 டினர் செய்திருப்பேன். 20 டினர் செய்யக்க நான் ஒரு குக் இல்லை, நான் வந்து என்னோட வீட்டில் சமைச்சதே இல்லை. ஆனால் எனக்கு இப்படி செய்யக்க எனக்கு ஒன்று தெரியும். ஓகே இன்னும் பிள்ளை விடாமல் செய்யலாம். நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த சமையலில் நாங்கள் இலங்கை வெள்ளனோ என் வைஃப் சொல்லிக்க பிள்ளையா சொன்னேன் என்னென்னு நாங்கள் புதுசாக மாற்றினாங்க. நாங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு சொன்னால் அதாவது எங்கள்கிட்ட பாத்திரம் வந்து எண்ணெய் இல்லாமல் பொரிக்கலாம், தண்ணி இல்லாமல் சமைக்கலாம். இதுதான் எங்கள்கிட்ட நாங்கள் டெமோஸ்ட்ரேட் பண்ண தான் நாங்கள் பாடுறாங்க. நாங்கள் ஒரு ஆட்களுக்கு ஒரு விருந்து கொடுக்குறதுக்கு வேற இல்லை. ஆனால் எங்களோட கலாச்சாரத்தில் நாங்கள் ஒரு வீட்டை வந்துட்டு அவைய சாப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கக்குள்ள அதுக்கு தேவையான சாப்பாடை கொடுக்காம இதை மட்டும் காட்டிட்டு போகிறது நல்லா என்ன காட்டி நாங்கள் அந்த மெனுவை மாற்றி வச்சிருக்கோம். போன ஒரு இறைச்சி கறி வைக்கிறது இதெல்லாம் நாங்கள் மெனுவை மாற்றி வச்சிருக்கோம். எங்களுக்கு கமெடியான கிடைக்கிறது வந்து 10 பவுண்ட்ஸா, அதில் அவை சொல்லி 2 கோழிக்காலை கொண்டு போங்க, ஒரு சலாடை கொண்டு போங்க, இதை காட்டுங்க. அதாவது தண்ணி இல்லாமல் சமைக்கிறது எண்ணெய் இல்லாமல் சமைக்கிறது காட்டுங்கன்னு சொல்லிடுவோம். சொல்லுங்க. She asked, I will ask him. So, okay. She asked, so she introduced someone. So for example, if it is a host dinner, she gets the gifts, no? So same time, if there's sales happen, is he eligible to get the commission? It's either or. She could say, let's say you introduce Vasangan to, and he hosts the party. So Nada is coming to cook for Vasangan. You are either one of two. You're either going to say, I want the gifts or I want the money. Let's say we go to Vasangan's house and 3 sales. You could say, sale number 1, I want the gift. Sale number 2, I want another gift. But I don't want no more gifts. Sale number 3, I want the money. So it's either or. You're either getting gifts இதே or நாங்கள் தமிழ் படி வழங்கணும் என்னன்னு சொன்னால், அதாவது இந்த ஃப்ரீ கிஃப்ட் கிடைக்கிற நாங்கள் மாறியெல்லாம் செய்திருக்கிறோம் நிரம்ப பேருக்கு. அது எங்களுக்கு இப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். ஃப்ரீ கிஃப்ட் கிடைக்கிறதுன்றது ஃப்ரீ கிஃப்ட் கிடைக்கிறன்னு நீங்கள் தீர்மானித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கமிஷன் இல்லை. கமிஷன் தான் வேணுமெண்டா உங்களுக்கு ஃப்ரீ கிஃப்ட் இல்லை. ஆனால் நான் செய்திருக்கேன் சொன்னால் இந்த கமிஷனை நாங்கள் விட்டு கொடுத்து செய்திருக்கேன். பட் ஐ ஹேவ் டன் ஆக்சுவலி சம்டைம்ஸ் ஐ கிவ் த கமிஷன் or I give to them because I give up my commission percentage. I mean, that's down to this is why I said, if 3 or 4 or 5 people involved,
we as the company don't recommend it. But if Nada from his heart says he wants to give you some, that's fine, but it's not part of our. That's from him, and we're paying him. If he wants to give away his money, let him give away his money. Let him give away his money. But for us, we acknowledge 2 people. So, but if he's giving away his money, if he's giving it to you, I'm going to ask him to give some to me. So, let me go on. So are we all clear? It's direct sales. We as a company recognize 2 people. Vasandan now, he says, I want to start doing this. I want to go on the 6 training. So training number 1, he might just watch. Training number 2, he does a bit. When he finishes and he can start, cook, do everything to the end, we graduate him. He's now graduated to be a consultant. And as a consultant, he now goes and gets 15% for going and doing it by himself. Don't know if you want to explain. Yeah. So he's only got 6. Yeah. என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா முதல் 6 தரம் வசந்த என்னோட வார முதல் தரம் வரைக்குள்ள நான் முதலாம் பாகம் வாசிக்க சொல்றேன். இல்லாட்டி கிச்சன்ல என்னோட வந்து கொஞ்சம் வேலை செய்ய சொல்றேன். அந்த 2ஆம் தரம் பாகம் 2% 2 செய்ய சொல்றேன். இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவர் ட்ரெயின் பண்ணி 6வது டின்னர் செய்யக்குள்ள அவர் வந்து முழு பிரசன்டேஷன் அவர் செய்யக்கூடியாரு. நான் சும்மா வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் வெளியில. வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருப்பேன். இவர் பிரசன்டேஷன் செய்து இந்த அதில் ஒரு சேல் செய்த இருந்தால் அவருக்கு 15% கிடைக்கும். அவர் அந்த நிலைமையை கன்சல்டன்ட் என்ற ஸ்டேட்டஸ் சொல்லுவேன். அவருக்கு அந்த 15% கிடைக்கும். அதாவது வந்து முழுசா அவரால் எல்லாம் செய்வார். நான் சும்மா வாட்ச் பண்ணி கொண்டிருக்கேன். அவருக்கு அந்த எலிஜிபிலிட்டி வந்து வாட்ச் பண்ணுவேன். அந்த நிலைமை வரைக்குள்ள அவருக்கு 15% கிடைக்கும். When you Vasandan now is by himself. Nada doesn't need that. He's by himself. He may have a booking partner. He may not. He can work by himself, and you may put him into a house. Then there's 2. Or he may find his own people. Vasandan வந்து ஓகே அவர் தனியாக வந்துட்டார். அவரால் எல்லாம் செய்யணும். இப்போ நான் அவரோட போறது இல்லை. அவருக்கு அதுக்கு பிறகு இப்போ அவர் எனக்கு கொஞ்சம் புக்கிங் பார்ட்னர்ஸ் எடுக்கிறார். For Vasandan to go from 15 to 20, 15 is you cooking by yourself. உண்மையில சொல்லப்போனால் இந்த மாதத்தில் இந்த ஆஃபீஸில் நான் தான் பெஸ்ட் செல்லர். ஸோ அப்போ நான் எல்லாரும் கேட்கணும் என்னோட இல்லாப்பட வந்து நான் இந்த இது வந்து ட்வீட் பண்ணிடலாம். அப்போ நாங்கள் என்ன கேட்போம் ஒவ்வொரு சேல்ஸ் என்னென்ன இப்படி வித்தாருன்னு கேட்குறேன். அப்போ நான் சொல்கிறது எனக்கு ஒரு நல்ல புக்கிங் பார்ட்னர்ஸ் இருக்கேன். என்னோட அசிஸ்டன்ட் மேலே இருக்கணும். நான் பார்க்க பல கம்யூனிட்டி இருக்குது. நான் பேரில் சொல்வேன். எல்லாருக்கும் தெரியும். கிட்டத்தட்ட வசந்தனே எல்லாருக்கும் தெரியும். அங்கே கிருபாவை தெரியும். என்னென்னா கிருபா மூலமாக தான் எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எனக்கு வசந்தனை தெரிய வந்து கிருபா மூலமாக தான் ஒரு கிருபாவிட்ட வந்து கிருபாவிட்ட எதுக்கான பேர் வாங்கியிருக்கணும். ஸோ எனக்கு யாரை வாங்கினோமோ ஈவன் டெபராவை தெரியும். இவன் நான் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நான் கோஸ்டிங் செய்யக்கல நான் தான் கூடுதலாக எங்களோட கம்பெனியில் தட்ஸ் வாட் ஐ அம் டெல்லிங் ஐ அம் the best one who get all the gifts from the company to the people. Actually மற்றெல்லாம் ரெண்டு தான் டின்னர் செய்யணும். நான் செய்த டின்னர் 3 ஃபேமிலிக்குள்ளே செய்யலை. எல்லாருக்கும் நான் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்தேன் நான். ஸோ இந்த மாதம் இந்த கம்பெனிக்கு கூட கிஃப்ட் வாங்கின ஒரு ஆள் நான் தான். ஈவன் இப்போவே என்னோட 10 கிஃப்ட் வழியில் காருக்கு இருக்குது கொடுக்குறதுக்கு. ஸோ அப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்போ கிஃப்ட்டை வாங்கினோட 2 கம்பெனிக்கு தெரியும் நான் தனியாக வேலை செய்யலை. நான் சொல்லித்தான் பேசுகிறேன். எங்களுக்கு தேவை என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் வளர்க்க எல்லாரும் சேர்ந்து வளர்கிறோம். நாங்கள் இந்த கம்யூனிட்டியை நாங்கள் சேர்ந்து வளர்க்கணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம். அதே தான் நான் சொல்கிறேன். And I want you to know we appreciate you. I'm spending 2 days. I'm not saying that, but I don't come out and take 2 days to just train anybody. Yeah. The reason I'm doing this. அதே நான் சொல்லுவேன் என்னன்னு சொன்னா மார்க் தான் I am not the trainer. We have trainers. அவரா வந்து இந்த UK வந்து மார்க்கெட்டிங் கோஆர்டினேட்டர். அவர் ட்ரெயின் பண்றது எங்களுக்கு இல்ல. இங்க இருக்க அந்த டீலர்ஸ்க்கு தான் அவர் ட்ரெயின் பண்றது. எங்களுக்கு ஒரு சரியான இன்ட்ரெஸ்டால தான் அவர் தண்ணி வந்து இல்லாட்டி அவர் எங்களை அனுப்பியிருப்பார். இல்லாட்டி தண்ணி அசிஸ்டன்ட் மேலே அனுப்பியிருப்பார். இப்போ 2 நாள் அவரை மினைக்கிறது அவர் ஒரு மாத சேலரி வந்து அவர் வருமானம் வந்து 25,000-30,000 பவுண்ட்ஸுக்கு மேலே. ஒவ்வொரு மனத்தியாளருக்கும் ஒரு பெருமதி இருக்கு. இந்த 2 நாள் அவர் வினைக்கட்டதுக்கே காரணம் வந்து எங்களை எதிர்க்கிறது தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு
to go from 15% to 20%, let's use for Sunday again. He now, by himself, he doesn't need anybody. He's working by himself. He's on 15%. To go from 15 to 20%, he has to get 3 people who can also join the business and cook by themselves. So we say, son, you're there. So now he brings in 1, 2, 3. I do 6 or nada. If he brings you in, he cannot train you unless he sold 5 himself. If he sold 5 himself, he can train. If he hasn't sold 5 himself, he might bring you in, but nada will have to train. Because if we let the Sunday train you, we're letting someone who hasn't sold 5 teach you how not to sell 5. ஸோ விளங்குதா என்னன்னு சொன்னால் இப்போ 15 பேர்லேருந்து 20 பேருக்கு வர்றதுக்கு அது வந்து குறைஞ்சது 3 பேரை வேலைக்கு வச்சுருந்துருக்கும். அவருக்கு கீழே வேலை ட்ரெயின் பண்ணணும். அந்த 3 பேரை வச்சுருக்கேன்னு சொல்ல சும்மா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது இல்லை. அவைகளோட ஆக்டிவாக இருக்கிறாங்களா இருக்கணும். வசந்த என்னோட வர்ற மாதிரி 3 பேர் ஆக்டிவாக இருக்கணும். அந்த 3 பேரை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு வந்து அவர் குறைஞ்ச தண்டை பேரில் 5 சேல் தனியாக செய்திருக்கணும். அவ்வளவு மட்டும் அவருக்கு அந்த இது அவ்வளவு மட்டும் அந்த குரூப் லீடர் யாருக்கு நானோ இல்லாட்டி யாரோ ஒரு ஆள் தான் அவர் ட்ரெயின் பண்ணணும். அப்படி செய்யறதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அவருக்கு போதுமான அனுபவம் இல்லை, அறிவு இல்லாத மட்டும் அவர் சரியான முறையை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். But if the Sunday brought you in, there is a benefit for him, but I'll talk to you about that in a minute. But initially, if he sells 5, he can train. If he doesn't sell 5, then he has to train. But he will not miss out because there is a benefit, but I'll explain to you what that benefit is. இவர் 5 சேல்ஸ் தண்டை பேரில் சொந்தமாக தனியை செய்ய மட்டும் அவர் சேல் செய்கிறார். ஆனாலும் அவர் 3 பேரை ரெக்ரூட் பண்ணி நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்குள்ளேயும் அவருக்கு அது சம்பந்தமான அனுகூலங்கள் இருக்கு. When Vasandan gets to 20%, because he's brought in 3 people, the why we put him on 20%, we're saying, Vasandan, thank you. Without you, we would not have these 3 people as part of our business. So because we have these 3 people, we're going to give you more money. Now, Vasandan, the next level at 25%, Vasandan becomes a manager. இவர் 3 பேரை கொண்டு வரைக்குள்ள 3 பேரை கொண்டு நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணிக்கல இவற்ற பெர்சன்டேஜ் கூடிடும் 20% வந்துடும். அதுக்கு காரணம் என்னென்னா இவர் இல்லாமல் நீங்கள் பிஸ்னஸ் செய்யலாது. ஆனபடியா அது வருது. அதே நேரம் அவர் அடுத்த லெவலுக்கு அதாவது 20% வரணும்னு சொன்னால் அவர் வந்து ஒரு மேனேஜராக இருக்கும். So now, from 20%, which is 549 for 1 sale, for Sundan, the next journey is to become a manager, a distributor at 25%. The next journey. அடுத்த லெவலுக்கு இருக்கிற லெவல் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ற லெவல். அதான் நான் போயிருக்கேன். அந்த லெவலுக்கு வரணும்னு சொன்னால் So for Vasandan to go from the 20 to the 25, Vasandan plus the people he recruited, whether it's 1, 2, 3, 4, 5, if he's recruited 1, between him and whoever he has recruited, he has to make 50 sales. So 20 might be done by himself, 5 from you, 5 from you, 5 from you, 10 from you, 10. As long as collectively he reaches 20, we say Vasandan. It's not 1 month, it could be any long. So 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. It doesn't matter how long, but he has to make 50 sales. Then we say Vasandan, without you, you evidently can bring in people, and we recognize his skill and say, we want him as a manager. இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்து 25% எடுக்கணுமே இருந்தால் அவர்கிட்ட டீம்ல இருக்கிற ஆட்கள் எல்லாருமே சேர்த்து குறைஞ்சது 50 சேல்ஸ் செய்திருக்கணும். அப்படி செய்யக்கான 25. When he trains you and you can go by yourself, if you go by yourself and make a sale, Vasandan will get 5% override because it's him that's training you. When you go by yourself, he will get, and you sell, he will get 5. Because when you have a problem,
you're going to come back and say, I don't know how to do this. Or I did the carrot test and I did it wrong. I was burning the cake. It's him. So he is doing his own sales at 25%. That's 606. But he's now helping you. So he is mentoring you. He will get 5% of everything that you do. வந்து ஒரு மேனேஜரா வந்தா பிறகு நம்பர் சேல்ஸ் மேனேஜரா வந்தா பிறகு அதுக்குள்ள அவர்கிட்ட டீமுல இருக்கிற யார் சேல்ஸ் செய்தாலும் அவருக்கு 5% கிடைக்கும். திருப்பி உனக்கு நீ கவனிக்கணும்னுட்டா இந்த டீமுக்குள்ள இருக்கிற ஆட்கள் வந்து அவ இன்னும் குறைஞ்ச பெர்சன்டேஜ் தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கணும். எவ்வளவு வீதம் 10% இல்லை 15% தான் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப கம்பெனிக்கு வந்து இன்னும் 5% கொடுக்குறது இவருக்கு 5% கொடுக்குறது பெரிய பிரச்சனையா இருக்காது. இவருக்கு என்னன்னா அவைக்கு 15% தான் கொடுத்து கொண்டிருக்கும். அப்ப இவர்கிட்ட நீங்க எது பிரச்சனை உதவி போவீங்க. உதாரணம் சில நேரம் சில கஸ்டமர்ஸோட டீல் பண்ற கஸ்டமர் இவரோட கழிச்சு கேட்பீங்க. ஒரு பசங்க நீங்க என்னோட வாரங்களாண்டு கேட்பீங்க. இல்லைன்னு சொன்னா ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் தெரியாம இருந்தா சட்ட பிரச்சனை இருந்தா இல்லாட்டி மேல் படத்தை தொடர்பு கொள்றதை கூட சில நேரம் மூலமா தான் போக வேண்டியது. அப்படியான சந்தர்ப்பத்தில் அதுக்காண்டி இவருக்கு வந்து 5% ஓவர் ரைட்ஸ் கிடைக்கும். Does anyone have any questions on this? Does everyone understand this? We can make very good money by changing people's lives. அதாவது உண்மையில வேறு எந்த ஒரு துறையிலையும் இல்லாத அளவுக்கு இங்கே வந்து நாங்கள் ரொம்ப பணம் உழைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மெட்டாக்களின் வாழ்க்கை முறையை ஆரோக்கியமாக மாற்றுறது மூலமா. Example. This person is Vasant. A, B, C, D. Vasanda's job is to train this person and that person and that person and that person how to make 1 sale a week. That's his job as the manager. Person A sells 1 sale a week. In a month, they make 4 sales. Person B, he's trained them to do 1 sale a week. In a month, you make 4 sales. Person C does the same, and person D does the same. Through his leadership, he has now created 4, 8, 12, 16 sales from the team. 5% on average is £137. Times the 16 sales, Vasandan earns £2,192 for looking after 1, 2, 3, 4. It might be 5, 6, 7, 8, 9, 10. The bigger, the more. But this is showing 4, so 1, 2, 3, 4. 16 sales. He will get 5% of all the sales. That will work out to £2,192. He is going to work very hard for you because when you make money, he makes money. Is that? சொல்ல விளங்குதானே. ஒரு குரூப் லீடர் இருக்கிற வசந்தன் வச்சுக்கொண்டா குரூப் லீடர் 4 சபார்டினேட்ஸ் இருக்கணும், கன்சல்டன்ட்ஸ் இருக்கணும். அவ ஒவ்வொரு தரம் வந்து 4 செய்து கொண்டு வரைக்குள்ள சேல்ஸ் செய்து கொண்டு வரைக்குள்ள அவருக்கு 14 சேல்ஸுக்குரிய 5% வந்து 137 படி அவருக்கு 2192 பவுண்ட்ஸ் அவருக்கு கிடைக்கும். அதாவது இந்த குரூப்புக்குள்ள அதாவது இவர் அறிமுகப்படுத்தினாலும் ட்ரெயின் பண்ண காரணம் இது பேசிவ் இன்கம். Vasandan has every reason for you to do well. In fact, if you fall sick, he's going to come with some soup and some honey and lemon to make sure you're okay. So, அவருக்கு வந்து உங்களை பாதுகாக்கணும், உங்களை நல்லா வச்சிருக்கணும், ரொம்ப அக்கறையா இருக்கு. வேணும்னா உங்களால் வருமானம் பெற போகுது. They also got income. They also go. It's win-win. Win-win. You talk honey, one side. lemon, everything in the I know from when I first met you, I know you're very health conscious. Sorry, I know. but you talk one side, both sides got it.
Both sides win. Both sides win. I was only joking about the thing. But look, so now look at Vasandan again. Here's Vasandan. Vasandan now is a manager. He's cooking by himself. When he makes a sale, he's on 25%, which is on average £686 every time he sells one. Vasandan only he makes one sale a week. Just 4. So he does 4 for the month. Okay? With everybody's help, just to give you an idea, Nada done 10, 12, 13, 14, 15 sales in 1 month. I'm just saying, keep it low. Vasandan just makes 1 sale a week as a manager. So, 1 sale a week as a manager, Vasandan sells 4. 4 times 686, Vasandan at the end of the month has 2,744 just for making 4 sales. Is that good money? Is that good money? More sales. No. I know he can do. This one here by himself can do 30 in 1 month by himself. I am saying this is for 4. What I want to say, there with the Nada with the joint, more than 9 sale, giving some anything 5% or something. Once again, it's 5%. It's not how many. It's the role you play. If you're just setting up the appointment and you're just sitting with Nada, but you're not doing this, you're on 5%. If you are now want to do this and you want to be part of it, you got 6 presentations, 10%, then you go by yourself 15. So for the 9 sales, if you are the booking partner, yeah, you get 5% on all the 9 sales. But if you want to do, so the point I'm making is the role you play, not how many times you've been together. அந்த பிரசன்டேஷன்ல என்ன ரோல்ல இருக்கிறாருன்றதா முக்கியமானது, எவ்வளவு பங்கு வகிக்கிறாருன்னா முக்கியமானது. மற்றது அது எந்த சந்தர்ப்பத்தில் சுயாதீனமா தானா முழுசா செய்ய தொடங்குறாரோ அந்த நேரம் தான் அவருக்குரிய பெர்சன்டேஜ் வந்து கூடிக்கொண்டு போகும். அதை நீங்க விளங்கிக் கொள்ளணும். சரியா? So Vasandan now makes 4 sales, makes 2,744. But he's also managing 1, 2, 3, 4 people. And they make 16 sales, he gets 5% override. So now he gets another 2,192. So Vasandan as a manager earns 2,744 for his own sales, 2,192 for the team sales. That totals 4,936 for the month between the 2 incomes, personal sales, team sales. You times that by 12, Vasandan earns £59,232 for the year. Let's give him a round of applause. So, என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, ஓகே, ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான், அதாவது பெரிய கற்பனை கட்டாத தூரத்தை சொல்லி இல்லை. ஒரு 4 ஆக்டிவான சபோர்டினேட்ஸை வச்சிருக்க, கன்சல்டன்ட் வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஆளால வந்து சிம்பிளா 4,936 பவுண்ட்ஸ் ஒரு மாதத்துக்கு உழைக்கலாம். சரியா? அது ஒரு வருஷத்துக்கு 60,000 எடுத்து 60,000 பவுண்ட்ஸ் உழைக்கலாம். சாதாரணம். இதை விட உண்மையாக சொல்ல போனால் இது வந்து எங்களோட கம்பெனியோட ரேட்டில் வெரி லெஸ் ரேட். உங்களுக்கே தெரியும், நாங்கள் இவ்வளோ இந்த மாதம் சேல்ஸ் இருக்கணும். உங்களோட சவுத் ஏரியாவுக்கு தெரியுமெண்டா எங்களுக்கு எல்லா இடம் ஆக்கள் இருக்கு. அப்போ எங்களோட சேல்ஸ் ரேட்டு யோசிச்சு பாருங்க. இது நான் தனி ஒரு ஆள் இல்லை. இப்போ இதை போல எங்களோட கம்பெனி எத்தனை பேர் வேலை செய்யணும். அவங்க ரேஞ்ச் வந்து மினிமம் 100,000 இருக்கும். South or many people are community center, school, church, many people are there. Between you and your husband, you can help me. Between the 2 of you, you are 100 sets a month. Now, between the 2 of you, you are 100 sets a month now. Let's understand. Today is understanding. The reason, there's nothing to hide. Nada came to me, he said, Mark, I want them to know everything. He wants them to know everything. So my job here today is not to hide so you don't know this and you don't know. It's to tell you everything. To tell you everything. Yeah, open. Because you're hearing it from me. நான் உண்மையாக இதே விஷயத்தை நானே சொல்லியிருக்கலாம். நான் சொல்லாத காரணம், நான் இவரை கொண்டு சொன்னதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா,
எங்களுடைய மனதுக்கேனா சின்ன சந்தேகம் வரக்கூடாது. என்னடா இவருக்கு கூட கிடைக்குதாக்கம், இவர் கொஞ்சம் மறைச்சு சொல்றாராக்கம், நிற்கக்கூடாது ஒரே ஒரு காரணத்துக்கான தான் இது வந்து காமன் யூனிவர்சல் கமிஷன் ஸ்ட்ரக்சர். அதுதான் அதுக்காக தான் இவர் கூடி வந்தேன். எஸ். Today, before you leave, I will give you documentation on everything I've said, which is Salad Master head office literature, not me. I want to give you a book that you can read over and over and over. This is not me, this is Salad Master. It's everything I'm saying today. I don't want you to have to remember. I'm talking now, but I'm going to give you all a book that you can read over and over again. So just to show, so they will get... இன்னைக்கு சொல்ற விஷயம் எல்லாம் சொல்ற விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு டாக்குமெண்ட் தருவார். இது வந்து சொல்றது வந்து தனிப்பட்டது இல்லை, இல்லை டிபேட் ஆஃபீஸில் செட்டப் பண்ணினது இல்லை. சலாட் மாஸ்டராக நாங்கள் எல்லா இடமும் செய்த ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட், அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் சொல்கிறேன். அதை உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்டாக தருவாரா. So they don't have to remember everything because I'm going to give it to them. Level 3. Level 3, Vasandan now, in order to run his own business, we don't want him to buy and pay me to have your office. I just want to see that he can run a business. Can he run and sell volume? அதாவது இந்த கட்டத்தில் வந்து என்னன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு விளையாடுது. ஓகே, வசந்தன் நல்லா ஓடுவார், இல்லாட்டி ஒரு குறிப்பிட்ட நல்லா ஓடக்கூடியவர், அவர் நல்லா பிஸ்னஸ் செய்யக்கூடியவர், அவருக்கு இனி எங்களுக்கு உதவி தேவையில்லை. அப்போ அவருக்கு அந்த ஒரு ஏரியாவை ஒரு ஏரியாவில் அவருக்கு விரும்பின ஒரு ஏரியாவில் இல்லாட்டி அதில் ஏற்கனவே ஆஃபீஸ் இல்லாத இடத்துல அவர் இந்த ஆஃபீஸை தொடங்கலாம். அவருக்கு அந்த பிஸ்னஸை தானே நடத்தக்கூடியா இருக்கும். Because the cooking, they're going door to door, how much company pay the money, food arrangement? Dinner. I'm going to go over... I'll give... Two person coming, our family including, 3 person, 3 family. We have a program in our office that when you are cooking by yourself, and you can show us, you've done 5 dinners and you bring the receipt. For 5 dinners, we'll pay you £50 towards your food to help you buy your food. But there is let me stop on that one because that one's a bit later. Each person 10 pounds. Each dinner. Because this our AC not English. Our Asian more spend my pocket. Yeah. That's it. Yeah. So once again, there is a refund thing. This is why I'm not avoiding that because we have a program. But this is why when we are going into a dinner, we've got to think that this is a business. So we've got to think about what are we actually cooking.